Alright, this is a Plague Tale's Innocence. I heard about this game being a fucking mice game, and that's about it. I don't know how this game is gonna be like, but how much is this game, by the way? This game is this game was like $30 or $40. Yeah, it's $40. Did you dare choose English as the language? Wait, but settings. Okay, let's see what this one is. Aim assist? There's an aim assist? Fuck aim assist, dude. Hey, Joy Boy. Once I realized I could spend points, I was like, I can get rid of my points this way and make others people spend it out. True. Big that bad game, I can tell you, shitty run-of-the-mill stealth like a crap Assassin's Creed. Yes to subtitles. Subtitles English. Display character's name. I guess. I walked away and it lost. Yeah. RS25. You don't realize how many fucking votes it got. You don't realize how many votes it got. You fucking idiot. You walked away and then afterwards like someone else had to have to like do this. Oh shit, that's a what the fuck? Wait, hold on. What? Why is my game looking like this now? Hold on. My game looks like this now. What the flying fuck? Okay, wait. There we go. Full screen. With the resolution scale all the way on the top. Look at all the rats, bro. Okay, whatever. Very interesting. Very interesting, whatever it is. Getting 12 FPS. Yeah, I'm gonna get 12 FPS, that's for sure. I was plugging points away, but my boss called. Yeah, boss called! Headphones. I'm gonna use headphones. Headphones! Headphones! There we go. The rune, the Derune legacy, Derune. Oh yeah, I forgot to even mention. Hold on. Hold on. There we go. Cool. The boss is Cepho Rage. Rigged? Oh yes, rigged. Yo! Thank you for the follow, much appreciated. You are doing well. Drawn to the fire, some people never look through. Is that your only ambition for me? To follow? I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that, I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. I'm the good horse. The tree. The tree. The tree. Apple tree, father. I want to take the knight's challenge. Dude, what the fuck? Am I lagging in game? No wonder it's in auto. Okay, hold on. High. Auto? How about auto? What? I'll put it auto. Once more. The knight's challenge. Dog! But you're not 10 years old. Pat the dog. You know. Oh, please, father. I only like the game because of the presentation, because it's original French. Let's go. Okay, fine! Fine! Fine, we'll listen to this in French or Japanese language. Wait, wait, English, French, German. Oh shit, we got the German people. There, French. How about that? The French. Regardez, Lion. Le fauve de Guyenne est pressé d'en découdre. Mon fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Yeah, they got Un German. peu comme vous, en somme. D'accord, d'accord. Vas-y, mon chien, tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, à bon son. Okay.
This game is beautiful. Like, what the Tiens. fuck? Le bandeau de ta mère est encore là. Nice frames, kick L. Wait, is the frames actually dropping? Is my frames actually dropping? What the fuck? Dude, I have this game on like, wait, hold on. Dude, this game is like on 80 FPS. What the fuck? What the fuck? My frames? Hello? Okay, how about now? Why is the frames like that? What? Your game is running like shit. What? It's 80 FPS. What the fuck? Huh? Maybe if I put this on. I'll put this low. How about this? Seulement elle pouvait venir avec nous. Yeah, I'm just gonna put this at low. I mean, Chacun it's ses better. obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille. Hey, j'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de... Yeah, it runs fine for me. It was like 80 FPS. And I was like, what the fuck? If it's 80 FPS, what the fuck? Chacun ses obligations. Je dois... Don't put it on low, Raffle. I mean, it's already on low. If I put it... Okay, what if I put it on, like, ultra? Or, okay, put it on high. We'll put it on high. Ta mère doit soigner ton... Oh, it's better. Oh, okay. So I guess it's because of the fucking frame rate. Yeah, I had to put VSync off. VSync on then. Wait, what did I put? Auto. There we go. There. Et toi... Et moi, je ne veux Does it look better now? Et mère encore moins. Is it better now? C'est pour toi que nous sommes... Put it on ultra! Suis-moi, ma fille. Quoi? Hé! Does it look better? Bon, j'espère. Bien sûr. Allez. Oh, taxing. Oh shit, I had to go underneath. There we go. L'enceinte de l'épreuve. VSync's shitty to play n'a with. peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Dude, let's see if I turn on the fucking VSync again. Then turn on the VSync again. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve? Les pommes sacrées de l'arbre sacré ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin. Zaun enor. What do you say? You have an enormous cock. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Progress through the forest. Got this fucking weird shit right there. It's Je vais vous rocks. montrer que je ne suis plus une enfant. Bien, reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Wait, what? Oh, do I have to just go? To the forest? Yeah, to the forest. What am I supposed to do? I had to still pick up rocks again. Hold aim to use, hold to aim. Okay. Alors, c'est parti. Oh, damn, bro. 2, 3, 4, 5. Allez, ma fille. 6, 7, 8 What? What's happening? et 10. Pas mal. Mais Oh. la fronde fait un bruit infernal. I think I was supposed to C'est hit vous qui me a l'avez few more. offerte. Vous vous souvenez? Didn't Ah realize. oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a dû flairer un lapin. Venez. Pars devant, je te rejoins. Shoot out the apples, okay. Follow lion. Is the dog named Lion? Like, what the fuck is that dog's name? Lion. Lion. Un chien de chasse. Leon! N'est pas censé semer Line son the maître. dick. Line the dick. Lion. Leon! Mais où il est? Holy shit, this game is Celui-là. so fucking... Look, this game is so fucking beautiful. What tu the l'as senti? fuck? Hello. Un sanglier. Bravo mon chien. Is that a pig? Is that HJ? Is that HJ? Venez voir. Yo, HJ. C'est un sacré gibier. That's you, man. You fucking pig. J'ai encore ma Wow. fille avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ces herbes te cacheront si tu restes baissé.
Stay crouched by... Bois. C'est le moment. Oh. Wait, I'm gonna sneak up to the wild boar like this then. Oh no! Trouve un angle de tir plus Whoops. discret. Tu dois toucher sa tête. Move silently, okay. Tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes airs. Oh no! Give me the fucking boar, you fucking... Okay, wait, hold on. Do I have to hit him? That's right, bitch. Je dois viser la tête. That's right. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise? Smack him. Smack him like he's... Smack him like he mean it. Ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non. Allez, lion. Ne le lâche pas. Time for the copy pasta. Copium, man. Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Oh, shit. Ne lâche pas, lion. Don't give up, Leon. Retiens-le et tu Leon. auras un beau morceau rien que pour toi. Oh non, je vais m'enfoncer là-dedans. Are you kidding me? Okay. Wait, do I need to find another way? I guess I'll just go the other way like this. Sanglier. Il perd du sang. Lion Kennedy. Leon. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Oh, des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. I see. Oh wait, can I just change something real quick? I want to change the controls. What is my control button? Aim throw? Aim throw? What the fuck does aim? Reset. Can I reset this? Oh, there we go. Yeah, cool. What the fuck is this? Aim throw. Aim throw. I guess that one's C then. I don't even know. Scar Redfield. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lion! Mais What the fuck? c'est le sanglier. Pourquoi il est... Lion Damn, n'a pas bro. pu faire ça. Unless you aim your throw, I presume. I don't know. I'm just not gonna use it anyways. Je suis là! J'arrive! Hello. Oui, oui, oui. Mon chien. Qui a fait ça? What the fuck? What the fuck? Quelle est cette diablerie? On rentre. Tout de suite. It's a fucking glory hole, dude. Viva la Resistance! A glory hole! They sucked! They sucked Lion Kennedy! Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. My roommate should shut the fuck up, you horse mother. No! Amicia, Tell your roommate no! c'était un bon chien. Throw the glory. Throw, whatever it is, throw. Arrivait pour renforcer la porte. Find Beatrice in Hugo's quarters. Pendant que les troupes anglaises arrivent. Horse! That's me. Pat the horse. Can we pat the other horse? Oh man, okay. Oh, mademoiselle Amicia, déjà de retour? Théo, il y a une urgence. Réunis les autres et allez voir mon père dès que vous pouvez. C'est très pressé. D'accord. Au We fait, pat j'ai the installé horse. des cibles derrière les tables pour vous entraîner à la fronde. Oh, bien, merci.
Petting yourself, I see. Yes, I'm petting myself. Les pots dont Théo m'a parlé. J'ai encore ma fronde. It's like, oh god, this light is so big. So big, so bright. The lights are so bright. It's almost as if Pour les nouveaux rivets. touching myself, you know? Au fait, des nouvelles du bourg? Les gens sont nerveux. Il y en a qui ont été mordus dans la nuit. Oh, mademoiselle Anglais, ça. Amicia, avez-vous pu... Plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. J'aime l'habiter! J'aime l'habiter! That's what they all say. Right? Smile. J'aime l'habiter! J'aime l'habiter, or whatever it is. J'aime l'habiter. Ring that bell. Prenez Oh soin wait, de no, lui, that's je vous en fucking... prie. Il mérite sa place à He's a bite lover, he's a même bite. s'il faisait parfois des bêtises. Adieu, mon chien. Bye bye, dog. Bye bye, doggo. Okay. J'espère que mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Oh, my eyes, so On bright. crève de faim. This game is super bright. On a de la chance d'être dans cette maison. T'es pas d'accord? Ah, Gabriel. Mère est encore à l'étage? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. This fucking game is set in fucking 14th century. What the fuck? It looks so fucking good as a 14th century fucking household. Look at all of these. 14th century household. They have good graphics in the 1300s, yeah, true. Louise, tu viens de voir ma mère, tout juste? Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir si vous voulez. Ah, merci. Madame. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. I don't know, in French. Heishe said put it in French. I was like, okay. Mère? Tu sais que tu n'as pas le droit. Omelette de fromage. Quelque chose a attaqué Lion dans la forêt. Écoute, Oh mon shit, the enfant, mom is a j'ai vraiment fucking pas le temps MILF. d'écouter tes aventures. Mom looks like fucking Fiona from Il Shrek. a été... Chut. Tu vas rester ici avec ton frère. Quoi que se Ferme la passe-t-il? porte derrière moi. Et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les fenêtres. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. How old is the daughter? I don't know. What the fuck? She locked the door? Okay, let me see. Toutes ces potions. Mère, est-ce que vous le guérirez? Wait, un hold jour? on. Wait, hold on. Give me a sec. Okay. I'm back. Old enough to open it. What? Stop! Guys, stop! What the fuck? Guys, what the fuck? Stop. I don't know. I only know fucking omelette de fromage and fucking jam la bite. I only know jam la bite, and then everyone's like, yo, you fucking idiot.
I'm like, but I thought it means I love you, and it's like, no, you fucking idiot. Hugo? Hugo? Oh shit, a little boy just born. C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Omelette à la bite. Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué 2 de nos hommes. What? Où Papa! est-il? Pour la dernière fois. Où est votre fils? En de bonnes mains. Papa! Oh! Fouillez l'intérieur. C'est maman? They didn't kill the MILF, they killed the fucking father, you dummy. Hugo, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Chut. Oh Je sais fuck. que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Reste baissé. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Hé toi, viens voir un peu ici. Oh, C'est où le gamin, hein? Laissez-les en paix. Ferme-la. Vous auriez la partie à la who they're killing? They're killing the fucking. Oi, oi! You got smacked. You got smacked. Whoa! Everyone's dying, bro. Qu'est-ce que... Attends. C'est quoi ça? No, 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 do not look at the side. Do not look at the side. Bro. Go back. Turn back right now. Leave what you're supposed to do. Turn back right now. Yeah. Turn back. No, you didn't see anything. All right. Yeah. Good. You didn't see anything. You didn't see anything. Haha. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Il faut trouver maman. Elle... Is that for? Here you go, chef. He didn't see anything. Don't worry about it. You thinking of something? Nah, don't worry. Everyone's gonna fucking die anyway. Look. This fucking boom. She's dead, bro. Oh shit, bro. Rien de se dire. Mais il plane. Avancez. Ne regarde pas. Nous servons à pied au dessin. Allez, fais voir un peu si tu caches pas les Okay, are you gonna look at? Oh, yoy. Oh shit, bro. Holy fuck, bro. Sous les écrits. Écoute, c'est What are they doing at the fire? Are they like fucking Soko joking at the fire? Même si je le savais, Dude, je dirais rien. dude, people are Soko joking at the fire. Bonjour, c'est. Bonjour. Bonjour. Hello. Eh bien. Où vous allez comme ça? It's just a fucking light hit. It's a light fucking hit, bro. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. But what about the guards at the back? What? Huh? Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Why are they here to Vous me suivez. get the child, by the D'accord. way? Il So faut why are qu'on they here to traverse get le the jardin. child? If you leave Alicia, Hugo alone, he will panic and attract enemies in the area. Allons-y. Oui. Oui. Garde, faites attention aux issues. Ils sont partout. Faites-moi confiance.
On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. What the fuck? Okay. Hey, on est un autre. C'est qui? Jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Fleurs? Oh. Va falloir faire mieux. Oh shit! Taisez-vous. Tout ce qu'il sait. I didn't mean to do that. Je dirais rien. Allez en enfer. Ah ouais. Je reviens. Toi. Tu peux venir? Oui. Oi! Did the guy die? Je te laisse réfléchir. Someone died. Maintenant. Et toi? Crève pas sans m'avoir parlé. Shit. Yo, what up, man? Yo, hey, yo, what up? Hey, yo, what up? Bye, dude. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Je vais te porter. D'accord. Happy birthday. My birthday was like 2 days ago. What the fuck you talking about? How you doing, Chloe? Hope you're doing Alors que well. notre but est noble. Qui les retarde comme ça. Upskirt. Only here for the upskirt. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse. Happy late birthday, thanks. Yeah, my birthday was like 2 days ago. It was cool. Hold C. Oh. C'était quoi ce bruit? Viens, on y va. They gave it a late birthday wish, by the way. I know I'm late. Yeah, you are late. Ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? I thought he meant to say my dick. I was like, my dick. I was like, what the fuck does that mean? Il se cache. Mais le seigneur Nicolas, C'est pourtant sûr. Il n'est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. bien. Wait, hold on. Au moins, il a eu le père. D'ici peu, il aura le fils. Mère, pourquoi? J'ai entendu un Allons-y. truc. Je reviens. Reviens vivant. On a besoin de I'm toi. playing Metal Gear. I'm playing Metal Gear fucking medieval. No, it's not medieval. It's fucking I don't know. I guess medieval times? On peut pas y Probably. aller. How you doing, MV Nick? Hope you're doing well. Que si tu lançais Pot. de ces... I got pots! Voyez? Oui. I got le fucking bruit pot, est bro. Nous passerons dans son dos. D'accord? Wait, hold on. Allez, je vous connais. Hey, qui a fait ça? Ah, whoops! I didn't mean to do that! Crois-moi. I didn't mean to do that! I'm so sorry, bro! Oh shit! Oh shit! I didn't mean to do that. I was like, oh shit. Fuck, Y aller, mère. I fucked it up. Un de ses pots. Vous croyez? Do that. Le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord? C'était quoi ce bruit? Is Metal Gear was French? Yes. Allez. For the horse you posted on Discord, I saw that. Oh non, non, non. Du calme. Tiens bien ma main. Oh no 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 no. Verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui. Alright, Hugo. Hugo, Fucking je go. suis désolée. Je sais que tu as peur, mais... Alright, Hugo. en passant par là, Fucking tu go, peux Hugo. ouvrir la porte. Tu es Go! le seul à pouvoir le The faire. what now? Quoi derrière? The what now? Occupe-toi Yeah. seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque Yeah, jour... fucking go! Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord? D'accord. Allez, mon grand. J'aurais dû être bourreau. Il y a toujours. Step bro, I'm stuck! Bravo. Il y a des gens. Prends ma main. Viens. C'est bon, Hugo. J'arrive. What? The flying fuck? Holy shit, someone died. Ne fais pas courir plus vite, mon ami. Je vais voir. Wait, that's not alerted. Whatever. Maman! Suivez-moi. Upskirt? Oh man, I was like thinking it was an upskirt. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Whoa, 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 whoa! Qu'est-ce qui lui arrive? Dude! What the fuck? Écoute, How you doing, Quill? Hope you're doing well, by the way. Mes yeux... Wait, are you in like another country at the moment? respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles. Dedans, dehors, Wait, what am I supposed to do? comme ça, doucement.
Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller. Wait, what am I supposed to do? Alors, on continue. Courage, mon grand. Suis-moi, sans faire de bruit, tout de suite. Okay. That guy was just there. I mean, in the UK, how do you know? You said you were gonna study elsewhere and get a master's degree or some shit like that. I remember from your stream, you dummy. You mentioned about it. That was some vibration. Wait, what? I'm playing a fucking game with my mouse and keyboard. What the fuck? Wait. Oh shit. I went to the other. Oui oui. Oui oui. Oui oui. On peut passer. C'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. Attendez mon signal, d'accord? Faites très attention. D'accord, d'accord. Oi oi aïe 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 aïe. Voilà. Bougez plus. What? La voie est libre. You fucking! He just ran to the other side. He just ran to the fucking other side of things. I was like, wait, what? Passer. C'est trop risqué avec Hugo. Okay. Il est plus lent que nous. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. What? Restez avec Hugo. Wait, was I not on my pot? I was not on my pot. Oh shit. Qu'est-ce que c'est? No, fuck me. Okay, wait, hold on. I'm preparing the pasta. I'm preparing the pasta. Yo, copium pasta. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. Wait, you fuck! Ow. Is this a modifier emote? It probably is. I didn't realize I heard him fucking. No, stop! Stop! I didn't mean to! Stop! Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. Pot! Got myself a pot. Okay, where do I aim at? Where the fuck do I aim this shit at? J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va avoir le temps de passer. What the fuck? There. What the fuck, guys, stop! Venez, on arrive. Oh shit, come. Allez, vite. Bravo. Okay. Conk. Par ici. Alright, let's go. Let's get the fuck out of here. Give me them rocks as well. Stop! La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. Épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe. Hold on. Quoi ce bordel? D'accord. Y'a rien. Va-t'en, allez. Faut que je me calme. Maintenant. French language in mid, yeah. Oh, vous êtes vivant. Par ici, venez. Par ici. Suivez-moi. Yo. Walk towards the source of the noise and look at it. Yes. That's how it's like, man. That's how games are like, dude. Mon chéri, va vite te cacher. Yep, run! Get out of here, you fucking child. That's right. Right. Oh shit. Madame, ils Amicia, arrivent. tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur? Oui. Il m'a I aidé think à he got the sauver plague, that's why. That's why people are just looking for him right now. He has the Tu n'as pas fucking besoin de plague. moi, Amicia. Tu es J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Are you fucking serious? You're gonna get the MILF dead?
The MILF's gonna fucking die? Suis la rivière, elle te conduira à Laurentius. Merde, non! Are you serious? The MILF died! The MILF died! I wanted more of her. Fuck. Hugo, suis-moi. Vite! Oh man. Okay. Oh shit. Everyone's chasing after me now. Oh shit! Oh run! Run, little boy! Run! Run! Bouge, Amicia! Ne t'arrête pas! Ils sont juste derrière nous! Oh shit! Run! Run, 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 run. Oh shit! What the fuck is going on? Save the boy! No! I wanna look back and see about this thing. Wait, I wanna look back. Look at that! Wanna raise a booba? Damn. Man, the Shrek wife is gone now. We jump in the water? Yes, we do. Chapter 2. The Strangers. Yo! The Strangers. The whatever it is. The Stranger Things. Hugo didn't take this COVID shot. Yes, in the 14th century. The 14th century, if they don't take that COVID shot, you're gonna get fucked. Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver. That's how it is now. Wait, they landed in here? What the fuck? Hugo? Hugo? Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillé. Eh ben, on lui dira pas quand on la verra, d'accord? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. No, Hugo. Amicia, pourquoi ils veulent nous attraper? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman. Hugo. On fera ça. Wait, you know what? Let's hear this in English. I want to hear the voices in English for a bit. Where is everyone? Oh god. Where is... Oh, not now. But... Don't touch them. They're all rotten. But I'm hungry. How can you think of food right now? Oh, apples, but... Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. I don't think I want to hear it in English anymore. Attendez, madame? Madame? Qu'est-ce qui leur arrive? They're closing the fucking door. Hello, madam? S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. It's cold. I guess. Oh, yeah. I guess because you got soaked in water. That's why. Apples. Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. What? Where's the kid? Where did the kid go? The fuck? What do you do that for? Isn't that bad with forced accents? Forced accents, I see. S'il vous plaît. Quelqu'un pourrait nous aider. Allez-vous-en. On veut pas. Shaw. Mais je suis la fille de votre seigneur. What? Okay. C'est pas vrai. Il se cache. Forced accents are cringe. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où? Il y a quelqu'un.
reviendra plus tard, quand ça ira mieux. On sera mort avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Please help us. Plus en parler. Someone please help us. Haha. Y a rien pour vous ici. Fichez le camp. Where the fuck am I going? Mais qu'est-ce qui vous prend? Moi, j'aime pas cet endroit. Oh. I go over this? No? Okay. Wait, no, you can go in here, right? Can you go in here? No, you can't. Okay. I thought you can go in that hole. Angry French? It sounds like the fucking, you know, like, sounds like Alyssa, but like, Oh, regarde. with the English version, you know? Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ah, ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on Oh peut shit, it's the attraper plague! des maladies. Alors arrête de courir. Bro, it's the Oui. fucking plague! No wonder! Yeah, X's all over it as the fucking plague, dude. C'est pour ça qu'il se cache. Down with the normies. Oh, Up son with viande grillée. C'est une fête. up yours, woke Ah, une moral. fête. Bubonic plague, the bubonic plague, man. Oh shit. Oh fuck. Oh mon Dieu. Oh shit! Bro! No! Bubonic. Aidez-moi. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi? Non. Attendez, nous sommes à la recherche de They're quelqu'un. purging the Vous l'avez noobs. trouvé. C'est votre musique Oh, infernale qui alors. l'a fait sortir, hein? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. The Mais black vous êtes tombé thing? sur Conrad What the Malfort. fuck is the black thing? C'est le dernier village que vous infectez. Amicia. Viens vite. Oh, the Black Death. Oh. Oh, Hugo. Qu'est-ce qui se passe, Amicia? Run! Get the fuck out of here! Ils vont nous brûler, nous aussi. Oh shit! I didn't realize. Il faut qu'on se cache, Amicia. Ici, Just à walk l'intérieur, away. vite. Uh oh. C'est calme ici. Il va nous voir. Oh fuck. Plus qu'à... Attends. C'est quoi ce machin? Oh shit. Hello. Do you know? Can you stealth well? Wait, hold on. If I walk over to the other side, like this, yeah. Why do I do that? Okay, I guess so. Bye. Chose ici? Yeah, okay, bye, sure, huh? Oh wait, where? Oh shit, yeah, this way. Où est-ce qu'on va? Hugo, cours. I was like kind of confused for a sec. I was like, what if I walk this way? That's about it, right, huh? Villadiere. On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi? Something here on the wall? Parce qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Can I climb? Can I get... Wait, hold on. What? What the fuck is that? Huh? What's this action for? Whatever. Okay, what is this? Okay. On va la pousser. D'accord. This game is playing tag with angry fish people. Bien, on peut grimper dessus maintenant. Space, get up. La tâche a l'air fragile. Damn, bro. On va pousser ça. Oui. Yeah, aren't they making a sequel? But like, I don't even know what the sequel is gonna be like. I just know that they're gonna make a sequel soon. Oof. Viens, je vais te faire monter. D'accord. No, it's after. This is the first one.
And then there's a sequel that's gonna come out like pretty soon, if I'm not mistaken. I don't know how soon it is. But I heard that the sequel is gonna come out On soon. va partir d'ici alors. S'ils nous retrouvent pas d'ici là. Mais t'as la fronde. Tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Des étrangers! Oh non, l'échelle! Vas-y, grimpe, passe devant! Elle a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le temps, ils arrivent! Elle va casser. Oh shit, it broke. Okay, whatever. Je te l'avais dit. Hugo, où est-ce que tu vas? Me laisse pas ici! Amicia, viens, sur le côté. Where? Tu es Hello? J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée, je vais la faire tomber. Fais attention! Okay. Hold on. What? Allez, allez! I don't know if vlog and gameplay looks exactly the same. Bravo! J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Wait, did they release the game already? Passons Laurentius. Yeah, did they release the game already? Like the sequel. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où? No? Okay. Conrad a perdu la tête depuis que Oh, son what's fils est up? mort. What up? Hey, what On up? brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette? C'était quoi ce bruit? Hey, yo, what up? Tomorrow's the release? Hey, yo, what? I didn't realize that tomorrow's the release already. Do that. Then do this. Right there. Qu'est-ce que c'était que ce Yes. bruit? See you later, dumb fuck. Haha! Oh non, encore eux! C'est par où? Je sais pas! Y a aucune issue! Oh non. Vite, s'il te plaît. J'essaie! Get in! Ça va pas les retenir longtemps. Vite, vite! Ils savent qu'on est là. Non, elle est bloquée! Hugo, passe par là! Ouvre-moi! Hurry up and make it to the Brits. The Brits! We all need the British. Une planche. Tu peux l'enlever? Fais vite! Vite, Hugo, je t'en supplie! What the fuck are you doing, bro? Hugo, fais quelque chose! Okay, thank you. Je dois m'arrêter. Amicia. Continue, Hugo! Encore un tout petit effort! Whoa! Pig! Une impasse! On n'avait rien à craindre. Oh, hello. Some old lady wants to help us. Poggers. Bonjour, bonjour! Bonjour, old lady. Quand on dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Ooh, workbench! Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Oh, vous êtes trompés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. Wait, there's a chest in the bedroom? Okay, hold on. That chest right there. Alright, hide your kids, hide your wives, hide your husband. C'est mieux. Et toi? Actually, On peut aller no. chercher maman, Amicia. I'm changing Non, outfits. pas encore. Ooh. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête. On va se faire attraper. Hugo! On fera ce qu'elle a dit. Ne discute pas. Hugo, attends! Hugo! Hugo! What the fuck are you doing? Hugo! Le même que Incense Mel and disait. herbs. Press I for more information. Oh! Alchemist nowhere. I guess it's just fucking. Fuck off, great evil, that kind of shit. Mr. Bet, Mr. Bet. Hugo is le best. C'est Le la bonne best. taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants.
Oh, je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Mais où sont vos parents? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours. I mean, it is what it is. If it got fucking closed, you got fucking closed. S'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy. Alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Oh, tu vas en avoir besoin. Mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Take the tools on the new watch back out. Okay. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le Tools, cuir. 1 out of 8. From the backyard as well. To be fair though, I mean they needed clothes to actually wear because it's all wet. It's all wet as fuck. So like, either you get the clothes from the fucking bubonic plague or that's it, bro. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. String. A sling. Oh. Avec de bons matériaux What pour the cela, fuck? on This améliore encore. upgrades ain't what? Expect the clothes and sun damn, like it's also wet. Don't they wash it? I don't know. Don't wash the fucking. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Hello. Ah. Thank you for Alors? sharing. C'est bien mieux. Merci Clairvy. Merci pour tout. C'est que vous les avez perdus. Ouais, ils font pas de vieux os si tu veux mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce maillet. T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants. Ne faites pas de bruit. Je veux voir maman. Tais-toi. Tu vas nous faire tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman est morte, Hugo. Tu la reverras jamais. Amicia. Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse, je te déteste. Oh, you kids, man! This is why we don't need to have fucking. Fuck! Ne sors pas, tu es fou. Fuck! You fucking kid! Oh my god. Hugo, reviens. This fucking child, I swear to God, bro. Come back here, you fucking kid! Come back here! Right now! Little bitch! Non, il va nous faire tuer. I don't give a fuck if our parents die because, you know, it wants to save you. What the fuck? Bro! I want mommy. Your mommy's dead, you idiot. Yeah, fuck, dude. Oh Seigneur. Hugo. This horror? This is a horror. Yeah, this is a horror, of course. Je suis désolée. Are you kidding me? Oh non, monstre. Laissez-le. Yeah, that's right, bitch. Je voulais pas. Yeah, that's right, bitch. I don't. Hugo. J'arrive. You made me kill a guy, you fucking idiot! How dare you make me kill a fucking guy, you dumbass! Faites qu'il soit encore en vie. Hugo. Arrête de gigoter. On attend juste ta sœur. Moi, tu ne m'enterreras pas. Oh shit, Pourquoi il a fallu Uh-oh. Obligé de pas faire ça. Uh-oh!
We're here for a fight! Am I right? We're here to fight! Slender in the dick! Oh shit! C'est rapide, mais il suffit d'un coup. Epic gaming, epic gamers. Look at that. What the fuck? What are you doing here? What if I kill this guy? Oh shit! This guy's just cheering. He's the only guy who's cheering. What the flying fuck? He's like, yes! Yes! Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. T'es rapide, je vois. Tu as ça en toi. Oh. Bien, ça va m'aider. J'ai pas besoin que tu aies te montrer ce que c'est de perdre ce qu'on aime. Hold on. Fatigué. Oh. Finissons-en. Allez, vas-y. Prends-moi. Oh. He's dead! I'm a killer. Tu l'as tué. Get him naked. No! No! I'm not gonna make him naked. What the fuck? What are you doing? Frenchmen die when naked. I had to get him naked anyways. Got a taste of murder? Yes. Retribution. Retribution. Sometimes you gotta strip him, you know? Gotta strip him good. And then just kill him. Like how succubi. Le retribution. Batman died when naked, yeah. Explore the church. Alright, we're gonna explore the church. Pourquoi il y a des bougies? Les bougies, c'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une? Si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci. I feel like he's gonna fucking burn himself anyways. Motherfucker's gonna burn himself, that's for sure. Pour papa et maman. Veillez sur eux. Okay, he didn't burn himself, which is a good thing. Okay. C'est drôle les voix ici. Oui, c'est Sulfur? Eh oh! Hugo, oh my god, dumbass! Holy fuck, just goes hello! It's like, what the flying fuck? There's probably some person over here that's gonna kill him. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Désolée. Damn, that's what she said. But then I can't say that because it's a little child. Oh fuck. Oh no, I didn't mean to say that. Fuck. Oh, un collier. C'est un chapelet. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? Wait, what's a rosary? Maybe what's oh, it's a prayer thing. Okay. Cancel, dude. Copium. Can I go out from here then? Une barricade. C'est quoi? C'est pour empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir. Okay. Now the question right now is that what can I do? I can't go back outside. Well, technically I can.
is what you stroke after watching furry porn. C'est peut-être... Pray you Vas-y. forget On va pas casser Shut ça, up! là, hein? Non, Hugo, ça va aller. Amicia, il y a quelqu'un. Les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Mon père, on a besoin d'aide. Partez! C'est dangereux! Vous n'avez rien à faire là! Attendez, s'il vous plaît, c'est important. On doit aller lui parler. C'est lui qui sait où est Laurentius? Il faut que ce soit lui. Il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Wow. Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands. Je ne pense pas, non. Got fabric. What is it? Oh. I was like thinking, what's that? Is that alcohol? Damn, probably gonna drink that alcohol, man. Cool. Get me that sulfur. Go around here, go around there, go around everywhere. Look at the fucking... Je connais cette odeur. Oh, that's drain. Oh, okay. Ça sent les herbes Oh, that's a médicinales. drainage. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil. Ooh. Okay. I see. What's this? Letter. Hello? Des fleurs, elles sont belles. C'est des œillets, j'en avais dans mon herbier. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, Wow. d'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Wow. Wow. Hugo's herbarium. Does he know any herbs? That's why. Interesting. This child knows herbs. I think I still need a fucking whatever it is, right? I do need a workbench for me to upgrade my items. Allô? Allô? Mon père? Fada? Encore vous! Je vous ai dit de Un partir! instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient! Partez tant que vous le Je vous en pouvez! supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. He has the plague, man. Dumb fucking child got the plague. That's why. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius. Le docteur. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Oh, Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église. What the fuck is going on? Le portier. Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village. De quel mal s'agit-il? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Bites during the night. Oh my god, the rats, man! Rat jam. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? They go fucking kill you with the plague, man. D'où ça venait? Il était déjà trop tard. Et ça venait d'où? Nous approchons. They come here and kill you with the fucking plague, bro. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers.
Frère Morel? Restez ici. Frère Morel? Frère Morel? Mais qu'est-ce que tu as? Oh shit, he's fucking tinnitus. It's tinnitus, dude. It's fucking tinnitus. Non, non, non. No, 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 the tinnitus. What the fuck? Oh no! Wait, whoa! Shit, the rat furries are here! The rat furries! Holy shit! Rat jam! Look at all them, man! Look at all them rats, rat jam, those on rat feels. Oh no. Look at the waterfall of rats! What the flying fuck, bro? Look at all them! They can be fucking rat furries, you know? Rat furries, what you gonna do? Oh wait, hold on. Is there another torch here? Oh, okay, whatever. There we go. Die! Stay away! Get out of here! Get out of here, you fucking rats! Calme-toi, Hugo. La lumière nous protège, d'accord? D'accord. Yeah, that's right, you fucking rat! Get out of here! Alors c'est ça, Léo. Vera. Le père a parlé d'une issue. Par la crypte. Amicia! Les trois statues! La crypte des Comme poissons. themselves. Ah! Parler le père. Il faut tenter un autre chemin. What? Wait. That's right, bitch. Ne regarde pas, Hugo. That's right, bitch. Je ne peux plus rien pour eux. C'est horrible. Je sais. Oh, I don't need any more sulfur. Okay, well. Got a lot of sulfur already. Okay. Ladder. Oh shit, they're closing in. Are they closing in or just invisible walls, bitches? They're just I have invisible walls now. It doesn't really matter about the fucking light. It's just invisible walls. They can't push through. Zapates, Salpeter. The fuck is Salpeter? That's it. Bon, on va passer en même temps. Wait, hold on. Suis-moi. D'accord. D'accord. Invisible balls. Oh fuck. What's this pot? C'est quoi? On peut A l'utiliser brew. sur les rats? Non, ça sent la bière. Il devait embrasser. Can't drink it because it's fucking. What brew is this? Okay, wait, what brew is this? In monasteries, places of tranquility and prayer. Shalamang? I don't know. Shalamang? Ew! Ew! Huh. I see. Okay. Charles the Great. Oh, okay. I see. Wait, so am I supposed to go here, or is it like just as it is? I guess it's just as it is because it's a fucking whatever it is.
What's up? Fucking. Ils font trop de bruit. Get out of here, you fucking rats. Hugo, calme-toi. It's just a collectible. There we go. That's what I meant. It's a collectible. Seeing the fucking pot. A pot. Hold on. Fabric and tool. Okay. Pocket. Ça va me simplifier la vie. So I guess I need a tool for me to actually upgrade my weapon, though. I see. Pas de drap. Oh my god, are you kidding me? Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on! Okay, there we go. Je vois pas de torche. Comment on va faire? Ça a l'air de les occuper. T'es sûr? Un autre jambon, ça devrait aller. Allez, viens. Okay, what is this? Fabric. That it? They're gonna eat it like that quick? Okay, no. I was like about to ask. Like, yeah, they're on the pork right now. What do I do? Ham. Yeah, ham. En bas, les 3 saints. The 3 saints. Is it this way? It's all rats though. Charmant. Christopher Lee's metal album, I see. What? Wait, hold on. Oh, do I go on the table? Si on va par là, on sera à l'abri. Il faut pas tomber, pas tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. Can I get this? Thank you. Wait, hold on. I need to look into this. Hold up. What? Oh. What? Throw it. There you go. Now they're hungry for rat meat. La torche. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Get that torch. Lourd. Hugo, fais vite. Allez. What the fuck? Oh no. Ça va? Oui. Reste où tu es. Le sol est pourri. Look at all them rats. Comment? Look at all them rats. Rat jam. What you gonna do? Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi. Rat jam. D'accord? D'accord. Oh shit. Oh, okay. Move. Voilà, on y va, doucement. C'est très bien. Oh shit, hello. What the fuck? What the flying fuck? What do you do? What did I do? It's like, oh, you go slowly into the light, bro. What? Si on va par là, on sera à l'abri. Was I not near the light at all? Il faut pas tomber, pas tomber. What? On va pas tomber. Tiens bien ma main. Okay. Get down. Get down. La torche. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Oui. Ah, c'est lourd. Hugo, fais vite. Allez. Boom. Ça va? Oui. Reste où tu es. Le sol est pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver. Ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. C'est très bien. Regarde, il y a un trou là. Tu veux la torche? Oui, il y a trop de rats de mon côté.
Okay, there we go. Jesus fucking On trouve Christ. derrière toi. Rats! C'est la seule Get the issue. fuck out of here, Passe rats! par là et je te That's rejoins right! de l'autre côté. That's right, you fucking idiots! Vera, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Oh my god. Whoa! Oh shit! Oh fuck! Parle-moi. Allez, allez. What if I go in here first? Okay. What the fuck? They just disintegrate! What the flying fuck? The rats just disintegrated. Interesting. Get out of here! Get the fuck out of here! That's right, bitch. Hugo, ça va? Il y avait des rats. Oh. J'ai été dans la lumière. Ils t'ont mordu? Non, mais j'ai trouvé une échelle. These rats look like Je vais rabbits. t'ouvrir le passage. On va te How do they look like rabbits? They're rats. Calme-toi, Alicia. Hugo, Look, they're Ces rats. brindilles brûlent trop vite. Je Holy peux pas les pousser fuck! assez longtemps. Attends, j'ai quelque chose pour toi. What? Oh. Okay. Parfait, merci. Oh shit! Fuck! They multiply, that's why. Oh, maybe, yeah, that's true. Ah, rats. Ah, rats. Yeah, I wanted to go back to get fucking another torch, and I was like, nope. Fucked it up. Ces brindilles brûlent trop vite. Je pourrais pas les repousser assez longtemps. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Yeah, I fucked it up like super badly. I didn't realize. Merci. But did they always eat you? I don't know. It's the fucking plague, dude. The plague has all these rats fucking eating you alive. Look at that guy. That guy's already eaten alive. I ripped at that guy. C'est bon. Tu peux descendre. Is that a gun? Oh wait, I thought that was a gun. Hello. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était Huh? trop risqué. C'est pas grave. Wait, where am I supposed to go then? I'm going back out? Get out! Get out of here! Get out of here, rats! Look at that. Look at them bodies, bro. Oh, it's through that door, okay. Yeah, get the fuck out of here! Get the fuck out! Get out! Look, they disintegrate. What the flying fuck? They just disintegrated. La crypte. The crypt. Oh, merci. On va pouvoir partir d'ici. Oui. The crypt. Loin d'ici. I don't have any. Yeah, I don't even have a tool. How can I get a tool? Look at them rats, bro. Look at them rats. Je vais t'aider. Oui. Can I get any kind of tool? I want to get a tool. I can't even get a tool at all. Wait, was there a tool in that area? No, right? Or maybe I'm just blind. Oh, c'est quoi cette chose par terre? T'es sûr qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici. On va s'en sortir. Reste bien près de moi. What the fuck? C'est quoi sur les murs? Je sais pas. Fuck's all this? Look at all this bullshit. Holy shit. Tu crois? Oui, on est dans leur nid. Ils vont être encore plus. Look at all sûrs. the nests. Fuck me. Amicia, il faut pas toucher les murs. Les vapeurs. Someone gave them a lot of ratatouille.
Look at them! All them Remy's around here. I'm Remy from Ratatouille. The hit movie Ratatouille. On y est, Hugo. Run! The Ratatouilles are the Ratatouilles are coming. On a réussi. They hungry, Rat Gem. Eat, eat, eat. On a réussi. Amicia, je veux voir maman. Man, this guy wants to see his mom. Rip. Put a rat in your asshole for a good night. What? Hugo. Je veux qu'elle revienne. I don't want to plague my asshole, right? Rip mom and her booba. I mean, not gonna lie, she kind of looks like fucking Fiona from Shrek. She kind of looked like Fiona from Shrek, though. How many fucking... Okay. How many chapters are there in this game? Yeah, how many chapters are there in this game? Hold on. I need to check how many chapters are there. Amicia, on n'ira plus jamais à la maison alors? Non. C'est trop dangereux. Il y a des rats aussi là-bas. 69 chapters! Je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'ils nous trouvent quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens. 17 chapters in the plague. Oh my god, that's 17 chapters. We're at chapter 4. Holy shit. I probably have to stop after this chapter then. Un moulin. C'est la ferme de Laurentius? Holy shit, that's a windmill. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent. Yeah, I had to stop after this chapter, unfortunately, because my internet provider is gonna go down for like, I don't know how many hours. I think about like 4 hours or so. They actually go down and rip. Amicia, regarde. C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là. Look at that guy. No internet for 4 hours. Yeah, so... Hold on, what was the fucking message again? So it's like... I think so 4 hours, I don't even know. Dear customer, we are conducting an urgent network software upgrade on the 18th of October, which is later, at 1 AM. Your fiber services may be interrupted up to 60 minutes. Please reboot your equipment if the service is still unavailable after 5 AM. We thank you for your understanding and apologies for any inconvenience caused. So, I don't know when my internet is gonna come up. Yeah, they're gonna get me to sleep, bro. How dare they? They're gonna get me to fucking sleep, bro. Là, il y a eu un bruit là-bas. J'y vais. Vérifie bien partout, comme on nous a appris. Can't believe this. Oh, hello. Ici, les intrus! Hé, vous! Bougez pas, ça sert à moi de... Lol, they can't even see. Si besoin, il ne les faut. Bon. Here. Hey, what up, man? Oh shit! Oh fuck! Damn, I'm dead. I was like, yo, what up, man? What? Hey, yo, what up? Hey, yo, what up? I need to get through this. J'ai entendu quelque chose par là. They had to walk back, that's why. So the second guy wasn't supposed to be here this whole time, I guess. Whoops. Rien. That means I did it way too fucking early. I'm sorry, horse. I'm sorry. I miss you so much. It's been long since. What? I'm all right. You don't have to worry. How are you doing, Joko? Hope you are doing well. Yeah, I don't mind if anyone, like, how you say, I don't mind if anyone isn't around, because
of the streams and stuff like that. I just mind that, like, no, I don't mind them. I'm so alright with it, so don't worry about it. Oh, did I? Oh, I fucked it up. Oops. I may have fucked it up. How about this way then? What? Rien du tout. Uh-oh. Oh, fuck me. Okay, whatever. What is this area? You saw your ISP, you're streaming and come back later. Dude, it's like, I think it's like everyone, if I'm not mistaken. I'm not too sure if it's everyone though. Is that an escort game? It is an escort stealth game, unfortunately. Because you're escorting a little kid. But yeah, Joko, you're alright, honestly. I don't mind you. My medicine? I think. No. There has been new skips lately, and then I took the world record back again, and then yeah, it's kind of shit, but I think the game could actually go down to like 40 minutes or so. I just didn't have time. I just don't want to actually grind it for now. So I don't think I have the time to grind it at the moment. You're still the best. Probably. Okay, hello. Wait. Oh! 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 Wait. Oh! Yo, dude, are you alright? Oh shit! But yeah. Our internet downtime all in Singapore. Well, the people who actually use this internet provider, I mean, I totally could change to another internet provider, but I don't. Because the only problem is that, like, the problem is that, like, if I were to change to the other internet provider, it doesn't really work, Singapore's, because of one thing. Oh shit! Oh my god, dude. Où est-ce que Allez, j'y vais. Oh. Ici, avec moi. Laissez-le. Whoops! I saw a queue. I was like, yep. I'm probably gonna hit the queue. But yeah, there has been new skills for Madison lately, so I kind of came back and actually took the world record back, and then afterwards, there are some people who still run the game, but like I'm not gonna be running it for now. I don't think I want to run any kind of games for now. I don't think I have the mood to actually run any kind of games at the moment, or speedrun any kind of game. So that's why I'm running. That's why I'm playing like a bunch of horror games, or like survival horrors based games, or any kind of horror stuff games for now, because I'm not feeling the the whatever it is at the moment. I'm not feeling me speedrunning at the moment. Oh shit. Quoi ça? C'était quoi? On est piégé. Il y a un trou dans le mur. Je passerai. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Oops. Forgot a C. Not fucking whatever it was. Look at that.
Look at that bar. What the fuck was that? Look at that. Encore? J'en aurai le cœur net. Allez, j'y vais. Toujours rien. Je me ferai pas encore À moi avoir. maintenant. Come on, bro. Epic gameplay. Il se pourrait qu'on ait un intrus. Allez, regardez. Are you kidding me? Wait, 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 no, 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 no! Are you kidding me, bro? Oh shit! Oh shit! I dodged them! Yo! Dodge, dodge, easy dodge, bro! Bro, what a dodge, bro! What a dodge, man! Easy. Easiest dodge of my entire fucking life. Let's go! Oh, hello. What the fu- Why are you in here? Okay, never mind. Never mind. Not the easiest dodge, but it was a dodge. It was the dodge in the first place. Il y a un trou dans le mur. Ce bruit. Low IQ. Hey, yo, 3 hit. 3 hit. Rien. Oui, à moi maintenant. Oh shit, fuck me. Pas fou, ça fait 2 fois. Bravo, il faut qu'on parte, Amicia. Toujours rien. Wait. No, 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 no. Wrong one. Bon, les gars, on a peut-être bien les importants. Allez voir ça. Va falloir chercher mieux que ça si on veut être payé. Oh non, ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêté et fouillé. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Do rue. not turn back right Le now. marron, les yeux bleus. Est-ce qu'ils parlent de moi? Mais pourquoi? Holy shit, is that hole? Is that fucking hole that the dog died in? C'est impératif. The fucking glowy hole shit. Attention, il y a un garde. Oui. Guard there. Oh shit, hello, guard. Huh? Oh. Wait, hold on. Can I go into the water? No. Where's he looking at? Oh, he's looking there. Oh, okay. I guess. Oh, hello. Wait, how do I? Oh. Okay. No, no, no! Wait, what the fuck? Wait, hold on. I need to look at this real quick. Okay. So I can totally throw my pot like right here. Like that, right? And then he could go down there. Is it? Maybe. Maybe? Could be. Oh shit! I'm in the wrong I'm in the wrong place! Help! Help! Help me! I'm in the wrong place, dude. What do I do now? Oh fuck, he's coming back. He's coming back! Can I even kill him? I want to kill him. Holy shit, you can actually kill him! Oi! Oi, oi, oi! Thank you for that sulfur, bro. Oh, really? No!
Bad ending locked in. Yes. Spot, thank you for the raid, much appreciated. Holy shit. Wait. Wait. No. Dude, are you gonna tell your friends? Wait, are you gonna tell your friends? Spot, thank you for the raid, much appreciated. How's your stream? Hope your stream went well. Hey bro, I'm on top. Hey bro, not to worry man, I'm just on top. Didn't stream, just want to raid you. I see. And thank you for the raid again. What the fuck? Yorkie. Thank you for the raid, much appreciated. Okay, Yorkie's definitely streaming Copium. Hi Yorkie, thank you for the raid, much appreciated. How do what do I throw now? Oh, that pot. Yo, I'm throwing a pot. Pot throw. Oh shit, whoops. That's the wrong item. There we go. You can raid while offline is super weird. I mean, you can do that for this whole time. It's not a not known thing, I guess. It's a known thing for quite a while as well, so. Ooh, pouch. Ammunition bag. Holds up to 10 ammunition of each type. Ooh. Huh. Pouch. Reduces the reloading time to sling. Ça va me simplifier Take la this for vie. now. Not stream like 2 weeks. I remember the last time you streamed was the Grandia one. Grandia stream. Monsieur, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me cherchent? Tu n'as rien fait. Ce sont eux les coupables. Hey Tante, do you unlock faire the- mal? No! Shut the fuck up! I don't know the fart button, nor do I know anything. Oh, shit. Another! Stop it. Stop it. I'll stop it, you. Stop it. Anyways, how you doing, Tante? Hope you're doing well. Hugo, tu es où? Oh, Hugo, ça me fait pas rire. Hugo? Boo. Hugo, t'as eu peur? L'Inquisition est ici. Oh fuck, there's a guy right Tu there. veux qu'il t'emmène? Ne refais plus Doing jamais ça, well. tu as compris? Bon, good. d'accord. Ils sont là. Grand inquisiteur. Il va vraiment nous sauver de la morsure, tu crois? C'est un saint. Il nous The bite. Et il a besoin du Seigneur Nicolas. The bite. Et nous aussi. On a tous un rôle à jouer. On s'est enrôlé pour ça. Ouais, Ils c'est sont vrai. nombreux. Ne doute pas, mon frère. Like, bro, Jesus Christ, bro. Thank you for the raid. Hello, chicken. What the fuck? Is this now the host fucking thing? What do you do? No. Whatever. It's gonna be like the host thing. Just spam hosts every time. Oi! Oi! Hold on. Dante to get a raid. Please don't look at me, please don't look at me, please don't look at me, please don't turn back, please don't turn back. Okay, cool. Nice, he didn't turn back. What the fuck? Ton raid, oh my god, Tante raid. More Yorkie raids, oh my god, go Pogoose. What the fuck?
Ouais. Et tu l'as touché? Non. Tant mieux. Parce que si un rat te mord, il t'empoisonne le sang au point que t'as des cloques partout sur le corps. Et tout le monde autour de toi peut l'attraper et en crever. C'est ça, la morsure. Bon. Ben, il restera où il est. Oh my god, bro. Yorkie raid, oh my god. This is like, are these bots? Oi! Oi! Hey yo, that guy dead. Slam dunked on him, he's dead. Bro, too bad, bro. Dude, how many times are you gonna raid me? How many times are you gonna fucking raid me, man? Look, this guy's gonna die. Il fait presque nuit. Dead. Look at that. He's dead. Until I get partner. True copium. Oh shit, hello. Oi! Oi! That was a fucking stab. That was a fucking stab at the back. Ils attendent quoi pour sonner le retour au camp? Il fait presque nuit, bordel. Damn, now he doesn't even hear me. Mean and Step Kingdom right there, yo. This is my kingdom come. This is my kingdom's come. Oh, fuck me. Okay, whatever. Did they kill each other? Hey, what the fuck? What the fuck happened right there? Is that, like, somehow they killed each other or some shit? Qu'est-ce qui se passe? Fall back! Counter-Strike, man. Fall back! On ne doit pas s'arrêter. Pas ici. Oh no, it's the tinnitus! Allez. Tu te reposeras quand Dude, tu it's the arriveras. tinnitus, man! Stop it, the tinnitus, bro! Ça fait mal. Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman? Elle me donnait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe. Damn, thank you, stepsis. Bro, stepsis pretty dank. Thank you, stepsis. Tu sais, maman veut pas que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatiguée, c'est tout. Elle me manque. Toi, au moins, tu avais le droit de la voir. Hein? Non, rien. C'est le moulin. On y est presque. Yeah, they're actually like brothers and sisters. Like brother and sister. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux. Why do you not want it to be stepsis, stepbro? What the fuck? Des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. Are those pigs? Mais qu'est-ce qui Is s'est that passé ici? blood? On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descendes, Hugo. Is that blood? Ah, ça rentre dans mes chaussures. Oh. What the fuck? Wait, what torch? I don't even know what torch it is. I'm going everywhere. Calme-toi. Yeah, that's right, bitch. C'est bon. Ils peuvent pas nous atteindre. That's right, bitches. On continue. Fuck it. Run! Run! Get out! Get the fuck me, bro. Okay, hold on. Oh, fuck. Oh, fuck. How do I get out of there?
Yeah, how does one get out of there? Oh shit. I'm in the fucking bloody mud again. The plague water, dude. Totally what it is plague water. Run! Get out! Run! What the fuck? Okay, hold on. C'était juste. Wait, what? Cette boue, on passera pas. Oh. Oh, oh. There. Ew. Ew, all the pork. All the pork they could have eat. Look, I'm going inside of the fucking pig. Look. Ew. All the pig I could eat, man. I want to eat a pig, bro. Bro. Allons-y. Oui. Stay back. Stay back. All of you, stay back. We do not want the plague. We kill the plague. Okay, hold on. Let me actually know. What is? No, there's nothing on the other side, right? Yeah. Allez, encore une fois. What is that thing? Oh. Oh, it's a cart. Ah, I see. Okay. Let me get a few things real quick. I can push this cart. Holy shit, that's a lot of pigs and rats, bro. Allez, on y est presque. Amicia, pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats ici. Wait, they contain the rats here just to... Wait, they killed the pigs just to contain the rats. Or did they... Rats are probably fucking Muslim. Smile. Get out of here, rats. No more rat jamming for you. No rat jam, rant jam. Okay. Get out of here. On y est. Oh shit, there's a horse. Laurentius. Chut, Hugo. Mais et si c'était pas Laurentius, hein? Tu y as pensé? Pardon. Hello. Laurentius. Fermé. Laurentius. On doit trouver le moyen d'entrer. Hello, Laurentius. I'll pet Salut, Doggo. toi. A dog? Doggo? Fucking hell, I'll pet horse real quick. Yeah, dog. Pet dog, sure. Pardon? Pardon? Dog? Hello? C'est ferme, Hugo. Tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. There's a door here. Look at that. There's a door here. Is that a door? That's not a door. Oops. I thought that was a door. I was like, wait a minute. Why is there a door here? Hello? Bonjour. Bonjour. Ça sent bizarre. De l'alcool pur. Bonjour. Ça vient des alambics. Bonjour. 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 Oh shit, someone's coughing. Dude, the bubonic plague. Whoa. The bubonic plague is fucking people up. The flying fuck. Ooh. I have a very nice, like, items around here. Yeah, very nice items. But if only if I have a tool. Look at those meat, bro. I'm hungry already. I'm fucking hungry, man. I want to eat meat. I want to eat meat right now. Meat. Oui, oui, meat. Ce dessin. Vitro. Ça représente quoi? En tout cas, c'est joli. Vitro.
Is this fucking... Oh! Oh, it's just a scroll. I thought it was like fucking oil or something. Some kind of fucking oil thing. Hello? Qui êtes-vous? Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Oh no! C'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi! Ils sont ici. Les rats. The rats! Dangereux. Yo, the rat jam. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller au château d'ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir Ne l'Ignifère. parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'Ignifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Rat jam. Hey, Zeno. Le matériel est dans la grange. Venez avec nous. Yo, the rats, bro. Rat jam. Qu'est-ce qu'on va faire? Okay. Les rats sont en paix. Look at damn. Les gens Damn, bro. Bonne idée. Ah, mais ils craignent la lumière. La Or lanterne. better, emu. Like emulator. Shoot a lantern with my. Oh. Do I really have to shoot my lantern? Like this thing? Voilà. Désolée. Là, c'est pas grave. Et voilà. Wait, emulator as in like you're playing games off like emulators and such? Ça va, vous deux? Or what? Ça a été un long trajet. Ah, I see. What? Wait, that guy just ran in front. What? What do you? What? What? Huh? Le matériel est dans la grange. Venez. Oh non. Bro, kid just ran in front. What the fuck? What the fuck? Ils craignent la lumière. La lanterne. Tu peux y aller. Voilà. Désolée. Là, c'est pas grave. Et voilà. The Hugo, boy just donne-moi la main. ran fucking in front. No. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux? Ça a été un long trajet. Wait, where's Hugo? I don't even know where Hugo is right now. Oh non, ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'unifère. Comment on va faire? Hold on. Okay. What do I do? I have nothing already? Wait, hold on. Il nous faudrait de la viande. Morte ou vive. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. Oh, wait. On va lui donner à manger? On peut dire ça. I like how it's just like plopping down like fucking piles, like plop, 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 like what the fuck? Haha, yummy food, haha, haha, and then like,
Like, they don't realize that the fucking pig's gonna die anyways. Like, haha, it's food, haha. Come pig, haha, food, haha. Viens, petit cochon, tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Oh shit. Wait, what? What do you want me to do? What? What do you want me to do? Wait, hold on. Il y a une échelle sur le côté. Venez. Allons-y. Hugo. Oh! Hugo. Oh, is this closing the door? Oh, I didn't realize. Mais ne t'éloigne pas. Where did they go? Oh, this way. Close the gate, you buff. I didn't realize. I was like, well, what's happening? I didn't read the subtitles. I heard the fucking thing. Tsushima. Now that's an actual raid. Konbanwa, konbanwa, Tsushima-san. Konbanwa. Hugo. Arigato, arigato. I don't. Wait, no, not arigato. Arigato, arigato. Konbanwa, arigato gozaimasu. My name is Juhors. I don't speak Japanese. I know a little bit of Japanese, and that's about it. But yeah, I am Singaporean. Hope you are doing well. Non, Amicia. We're killing the pig! Slay! Slay! Slay the pig! Il faut éloigner les rats. C'est horrible. En fait, t'es comme les autres. Hugo. On n'avait pas le choix. We're not as horrible because we need a clear path, dumbass. Good luck, thank you. Arigato. Yeah, I don't really speak a lot of Japanese. I only know a little bit of Japanese because like I'm fucking weep, like I guess. Copium. Mon maître est aussi et avant un grand alchimiste. Yeah, hope your stream went well. C'est ça. Moi, c'est Lucas. On va préparer l'inifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, soufre. Alcohol and sulfur. I've already gotten my alcohol and sulfur. Un assemblage alchimique. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Ignifier. Ooh. Oh, I can craft it right away. Oh. Non. Défoncé. Non. L'inifère, Amicia. C'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. Maybe leave home. We got alcohol and some sulfur too. There we go. Ça fait du feu. C'est moi qui ai fait ça. J'ai vraiment fait de l'alchimie. Oui, ton mélange était parfait. On dirait que Parfait. tu as hérité de ta mère. Parfait. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer Not them d'autres French, projectiles. bro. Ça nous serait utile. Volontiers. French gonna make me fucking horny, bro. Fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentus. Amicia, tu devrais passer devant. Do this. There we go. So I guess we can go back. Yeah, we can go back to Laurentius. Des rats. Reculez. Are you fucking kidding me? Lance-le sur les braises. Pourvu que ça ne m'explose pas au visage. Oh shit, bro. Oh wait, I'm on this thing. That's why. Okay, get the fuck out of here. Get the fuck out of here, you fucking rats. What do they need sulfur for? And yeah, in the fucking 14th century, what do they need sulfur for? I don't understand what the sulfur is for. Il y en a beaucoup. Laurentus. Je vais dégager un chemin. Avant ça, venez. Par ici. D'accord. Allez. Same thing as today. Crafting, sure. Hugo, écoute. Wait, what do you guys use sulfur for? Je voulais te dire,
Je suis vraiment... Is it just for ignition? That's about it. Holy shit! No! No! You! Oh my god! Oh my god! The doctor is dead. How do you? What can you do, dude? Maître. Hé, arrête. On a besoin de toi. Regardez, le cheval. C'est le moment. Hugo. Medicine? Oh, I see. Courez. On a besoin de ce cheval. Ils sont partout. Lucas, je suis là. Il va où ce chemin? Lucas, on va où comme ça? There we go. Hopefully I got more. Got a lot more. Cool. On est encerclés. Ah. Par où? On va où maintenant? Il y a une barque là-bas. Oh shit, I missed. Le moulin. Fuck! Amicia, le moulin, il est presque en feu. Oh, wait, hold on. There you go. Ça devrait marcher. Lucas, viens. Oh no! Run! All the booze is gone now. The boat now. We're getting on the boat now. My master! My master who probably, I don't know, did stuff to me. Okay, chapter 5. The Raven's Spoil. Okay, so this is the part where I'm gonna stop right here. After like the cutscene over here. I wish I could actually stream a lot longer, and I really do want to stream longer. But the problem is that my internet is about to go out soon. Lucas? Oui? C'est quoi cette chose? Dans son sang. Il y a une vieille histoire. Elle parle de la prima macula. Les alchimistes appellent ça la première corruption. Et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit. La brisure. Et la macula s'est réveillée. Dans le sang d'Hugo. Mais qu'est-ce que ça va lui faire? La macula ignore le bien et le mal. Elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses, le monde. Tu sais, ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère. Mais ils ont échoué. Non. Je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Hugo, réveille-toi. Allez Hugo, on va marcher. Ça va te réchauffer. En suivant l'aqueduc, on devrait... Okay, so yeah, this part is the part that I'm gonna be stopping right now. Yeah, like the reason why is that like in an hour my internet is gonna go down, and I don't know how long my internet is gonna come back up again. But I'm gonna play this game tomorrow. Pretty cool game. It's French nice game. I like it.